Hello, students. Welcome back again to your class. Okay, so how are you all? Hope you are doing well. I know you are all doing well because you are enjoying your holidays and you are with your parents and you are missing your school, right? No, why? No, no, no. You are going to miss your school days. See, you have missed everything, but it's okay. You are safe, right? So we know about the pandemic is 2020 is very horrible, and in this 2020 we are going to learn so many things, right? So we can't blame this, but we can say we can't say ki, okay, it's safe. No, 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 it's bad. But to this bad, something good is going on. What's that? We are learning online education. We are getting to know, okay, this and all will be there. Did you believe in this 2020 lot of members, like even a small child, will get to know what online education is. No one will know that previously because everyone will prefer offline education. Now online is very very important, and that is cool. Okay, leave that. Okay, so previously till where I stopped, I didn't remember that. Anyone? Characteristics? No. Functions? No. I think functions, right? Okay, I stopped till functions. I think so. Good. You you thought right. I completed till postal service. Oh my god. See, how can I able to forget? And again I have to do that. Okay. So see, we have finished till service offered by post office. So I hope this is clear to you, and I'm very happy you are understanding the concept. You're like you're telling, ma'am, I am understood the concept, what and all you are telling. So I'm very happy because I can't mention the things. I can't say in a word. But if my students are telling, okay, ma'am, I am doing this, you're doing that, I am learning so many things, and you have shared me the meaning of a words as well, so that's good. You are improving yourself and you are proving you are good, not good, you are super duper good. Okay. Okay, now see, again I came to the service of banks. Yeah, that's over now. hmm. I think you understood till here. Yes, you are understood now. Types of banks. Oh, ma'am, how many banks are there? First, you said about the functions of bank. Then you said about the characteristics of bank. And again, you are telling about the types of banks. Oh my god, I am very frustrated with the banks, right? Don't get tense, my dears. So, you know the differences between characteristics and functions, right? So, now types. How many types of banks are there? You may say, like State Bank of India, Reserve Bank of India, and then Central Bank and Canara Bank. So many banks you will say. Kotak Bank. Oh my God, how can we able to forget that? Kotak Bank. And you will say, ma'am, that's the types of bank. I can say, ma'am, what ma'am you are going to teach me? We are in a 10th grade and you are explaining this. Seriously? Let's jump to this. So let's have a look. How many types of banks are there? You'll get an idea. Okay, so these are the types. Oh my God, I don't know. So you are going to learn today. Okay, so there are different types of banks. Each type of banks is specialized. Okay, each types of bank has their own rules and regulations. Now you may say that, ma'am, previously you said like Reserve Bank of India will say the rules and regulations, and now you are telling all banks have their specialized rules and regulations. No, no means not that. No. Okay, what I said previously, that's good, that's correct. Okay, so Reserve Bank of India only the mothers of bank. Okay, don't say like types of in types of India father of banks will come. No, father of bank is only Reserve Bank of India. But some like for example, Reserve Bank of India will offer you 5% of interest. And what's that another bank? Baroda Bank. Okay, I'll give the example of the Baroda Bank. If Baroda Bank, if you go and invest the money and they'll say, I am going to give a 6% of interest to you. But what about the mutual funds? Muthoot Finance. I think you everyone knows that, right? In Muthoot Finance, you're going to pay some types of interest on that. So there are a lot of banks, dears. So you'll get confused in which bank you have to invest. But don't confuse. So you'll get a brief idea about which bank will be the best. Okay. So in different type,
activities. The important types of banks are here. What's that? Oh, see how many banks are there? Now everyone will say, ma'am, you're wrong. You said it won't come. Now see, it came like this only. How many banks did I mention? I mentioned about the Kotak Bank, State Bank of India, everything I mentioned. But what about here? Did I mention commercial bank? Did I mention land development banks, cooperative banks? No, right? So I won't be wrong. Sometimes I'll be wrong. I'm happy to be wrong so that I can able to learn new things, right? Okay, back to the class. So here, central bank or Reserve Bank of India, commercial banks, industrial development banks, land development banks, indigenous banks or money lenders are sahukars, cooperative banks. That's the types of, oh, see here, types of bank accounts. How many of you know how many types of bank accounts are there? Anyone? Ah, someone said about depo- like deposit and credit bank account. Who's that? No. Anyone can say how many types of bank account will be there? Correct. They are fixed deposit account. They are single account. Oh my god, blah blah accounts are there. So let's see. See, saving bank accounts, current accounts. If you go to the ATMs, I hope everyone knows that. Even a child will know that. Okay, he will say, "Dee, you did a wrong. You have to press a saving bank button." What to do? Okay, now I will tell the story for you. What happened to me today? Only that happened today. Yeah, yes, exact 5 p.m. So when I went to the market, so I went to the. I thought that vendors will have the phone pay, but actually he doesn't have the phone pay there. So he said, "Go to the near ATM and please withdraw the money, and you can give me that." So I went to the bank with my nephew. So when I went there, I was pressing everything. Okay, I entered the card. I entered the card and I pressed the buttons. So I was like, I get a call on that time. So I was talking to my aunt. Then that small Chotu Pataha, like my nephew, what he did, he pressed the button, saving account, saving bank account. He pressed that. Seriously, he pressed that button, and he's pressing my three, 4 digit number. Can you believe that? And I am like, oh my god, how? Then I asked him, how did you know my pin, like a pin number? Then he said like, oh, I know everything, D. He said like that. Seriously. Okay, that's a part. Mm? So yeah, saving bank and current account. Next, okay, recurring deposit account. Then next, terms of fixed deposit account. Like I told you about FD. So I think you everyone heard about the FD in daily soap serials, or from your relatives or someone. They'll say, I kept my FD somewhere in some bank. So on that particular time, I'm going to remove that. Okay. So now four, and okay, how many bank accounts are there? Four. Don't get confused. You want me to take it back? Okay, fine. I'll take it back. Okay. So there are four types of banks: saving, current, recurring, terms of fixed deposit, account. Mhm. Now let's have a look. What's the meaning of saving account? This this type of account is generally opened in banks by salaried person or by the person who have the fixed regular income. Okay, so savings account in the sense, if you're earning, okay, if you're salaried person, monthly you're getting a money, and that particular person have the fixed regular income in his or her bank. This facility is also given the students, senior citizens, like pensioners. So saving banks is not only for the monthly salaried person. This will also applicable to students for scholarship. Okay, senior citizens like us, pensions. Mhm.
Then saving accounts are open to encourage people to save money and pool their savings. So saving accounts is like you can save your money in a bank without any hesitation. There is no restrictions on the number and account what amount of deposits. Then the money can be withdrawn either by a check or through a withdrawal slip available in the respective banks. Okay, so these types you understood. Sorry, the saving account, how it follows and what's and all its role. So I'll explain in Kannada as well. Okay, so ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬರೋದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಬರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೆನ್ಷನ್, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್, ಮಂತ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮನಿನ ಲೈಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಮನಿ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 500 ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ 500 ಇರಲೇ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಮನಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ನೀವು ಮನಿ ಇವತ್ತೇ ಹಾಕಿದ್ದು ಇವತ್ತೇ ತೆಗಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ತೆಗಿಬೋದು. ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡ್ರಾಲ್ ಚೆಕ್ ಇದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ATM ಹಂಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ओके, जो ये सेविंग अकाउंट जो है ये अकाउंट सैलरी जो मंथली जो अर्न करते हैं टीचर्स, डॉक्टर्स, जो भी है उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और सेविंग अकाउंट स्टूडेंट्स को भी एप्लीकेबल रहता है. एंड देन अगर कोई गार्डियन है, मतलब सॉरी नॉट गार्डियन, सीनियर सिटीजन्स जो उन्हें पेंशन महीने गवर्नमेंट के द्वारा जो उन्हें पेंशन आती है, तो उसमें भी वो सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट, जो सेविंग अकाउंट किस लिए ओपन किया जाता है कि आप मनी उसमें कुछ थोड़ा मनी तो आप उसमें सेव कर सकते हो. नेक्स्ट, कोई बाउंड्रीज नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इतना ही डालो, आप उतना ही डालोगे तभी आपका सेविंग अकाउंट होगा, नहीं. बट हर एक बैंक अकाउंट में तो 500 रुपीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है. ओके, सो वो फिक्स्ड. नेक्स्ट मेन पॉइंट की अगर आप मनी विड्रॉ करने जाते हो तो कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप मनी नहीं निकाल सकते हो क्योंकि आपका सेविंग अकाउंट है. नहीं, सेविंग अकाउंट आप जब चाहो निकाल सकते हो. इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. अगर आपने आज ही डाला या फिर एग्जांपल आपने 5 PM को ही डाला, तो 5 PM को अगर किसी ने आपके बैंक में अकाउंट डाला हुआ है, मनी डाला हुआ है, तो आप उस मनी को विथिन 5 मिनट्स फिर से किसी और को भेज सकते हैं. कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. हो, नाउ लेट्स सी द करंट अकाउंट. ओके, सो सेविंग अकाउंट you understood, right? Now current account is opened by businessmen who have a large number of regular transactions with a bank. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಜೋ ಲೈಕ್ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಇದೆ, ಅವರು ಲಾರ್ಜ್ ಮನಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ दैट्स कॉमन फॉर देम. ओके, सो जो करंट अकाउंट है ये ओपन कौन से लोग कर सकते हैं. जो ये ओपन किया जाता है वो लाइक मेन इम्पॉर्टेंट वो बिजनेस मैन ही रहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर ट्रेडर का बिजनेस हो
या फिर कुछ और बिजनेस करना चाहते हो तो वो करंट अकाउंट प्रीफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स, विड्रॉस एंड कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन। सो नेक्स्ट क्या होता है इसमें, इसमें डिपॉजिट भी किया जाता है, विड्रॉ भी किया जाता है, और एंड कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस, वो बंडल ऑफ मनीज भी ले सकते हैं ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆ। ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಗೋ ಲೈಕ್ ಮನಿ, ಮತ್ತು ವಿಡ್ರಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆರ್ ವಿಡ್ರಾ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಮನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ। ಇಷ್ಟೇ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 100 ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 200-300 ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ। ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಿ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಓಕೆ। ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು ನೀವು 1 ಲ್ಯಾಕ್, ಸೊ ನಾಟ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್, 50,000ಗಿಂತ ನೀವು ಪರ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರು ತೊಗೋಬೋದು, ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ इरला, ಏನು रिस्ट्रिक्शंस इरला। ये जो करंट अकाउंट है, इसमें अगर आप जितना मनी आप डिपॉजिट करना चाहते हो या फिर निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो, लैक्स के ऊपर तक आप निकाल सकते हो। बट इन सेविंग अकाउंट में लाइक वहाँ डेडलाइन रहती है, अगर आप जितना भी दूर जाओगे ना, तो डेडलाइन वहाँ रह जाती है कि इतना ही है सेविंग अकाउंट का, आप इससे क्रॉस नहीं कर सकते हो, बिकॉज इस एक दिन में सिर्फ इतना ही मनी आप निकाल सकते हो सेविंग अकाउंट में। सो कीप इट इन अ माइंड, यहाँ पे दिखाया है इन अ डे, ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಆದರೂ ಅವ್ರು ತಗೋಬೋದು, ಓಕೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜನರಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ, बिकॉज दे वांट डू देयर बिजनेस, राइट, दे हैव टू डू देयर बिजनेस, सो दैट दे विल डू दैट, ओके। सो जो ये करंट अकाउंट में जो है, आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सेविंग अकाउंट में तो आपको मिल जाएगा, बट करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट इन द सेंस वो नहीं जो आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट नहीं, आपका मनी पे इंटरेस्ट आता है अगर आप बैंक में डालोगे, ठीक है। सो बैंक में अगर मनी डालोगे एज अ करंट अकाउंट, तो आपको कोई टैक्स बैंक से नहीं मिलेगा, बट चार्जेस लगेगा, बैंकिंग चार्जेस, सर्विस चार्जेस, क्यों, क्योंकि आपको वो एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हैव अ लुक ऑन, ओके, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, व्हाट्स दैट? These deposit accounts are generally opened for a purpose to be saved in a future date, okay. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ। ये जो अकाउंट है आपको फ्यूचर के लिए मनी आप सेव कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए ये कवर होता है। नेक्स्ट, फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स डिपॉजिट्स are made regularly on monthly basis for a purpose of wedding expenses of children, to buy costly items like land, car, etc, okay. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಮನಿ ಸೇವ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಂತ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ। ಸೊ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್, ಲೈಕ್ ಹಾಂ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಂತ್ಲಿ ನಾನು ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಮನಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ ಮನಿ ಅಷ್ಟು ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ। ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು, ಓಕೆ। ಸೊ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮನಿ डिपॉजिट ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು, ओके। जो ये फ्यूचर डिपॉजिट अकाउंट जो है, इसमें क्या कर सकते हो आप अगर इसमें मनी मंथली इसमें थोड़ा सा पैसा आप डाल देते हो, ठीक है। अगर आप वो पैसा उस पर्टिकुलर अकाउंट में डाल रहे हो, तो उसका एक फंडा रहता है, क्या है, अगर आप उस बैंक में अगर आप मनी डाल रहे हो, तो उसमें गाइडलाइंस रहती है कि आप किस लिए डाल रहे हो, आपकी शादी के लिए या फिर आप कुछ खरीदना चाहते हो, लैंड, कार, वॉट एवर इट इज़। तो सब लोग मेंशन कहेंगे कि मैं कार लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं बैंक एक लैंड लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ, सो या फिर शादी के लिए, खुद की शादी के लिए कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं, तो
आप डाल सकते हो, उसके लिए डेडलाइन रहती है और आपको उस डेडलाइन तक आपको मंथली आपके अकाउंट से वो कट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, after the period is over the total amount is repaid with interest, okay. So अगर आपने for example you may think like you are in a 18 years now, okay. So आप 18 साल से 25 साल तक आपके अकाउंट से मंथली कट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 500 आपके अकाउंट से कट हो रहा है, ठीक है। आप 25 ईयर्स में ही जाके आप वो मनी निकालते हो तो आपको डबल मिलेगा। डबल इन द सेंस लाइक फॉर एग्जांपल 50 से 50 नहीं मिलेगा, नो, बट कुछ तो इंटरेस्ट रहेगा। अगर आप यूं ही इधर उधर रखते तो चला जाएगा, बट अगर बैंक में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको विथ इंटरेस्ट, बैंक आपको इंटरेस्ट के द्वारा दे देगी, ठीक है। ಸೊ ಇದರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೇಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು 18 ಇಯರ್ಸಿಂದ 25 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಮನಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮನಿ 500 ಅಂತ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 500 ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ 500 ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು 25 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆ ಮನಿ ಕೊಡುವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇವ್ಡ್. ಅದು ಸೇವಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು, ಓಕೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಅ ಡೇ. ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಅಂತಿದೆ, बट ಇದರಲ್ಲಿ ಇಯರಲ್ಲಿ डेडलाइन है, ओके. सो जो सेविंग जो है उसमें हम जितना भी मनी डालो हम जब चाहे उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं रहती, ठीक है। और सेविंग अकाउंट में अगर डेडलाइन है तो सिर्फ इतना ही, लाइक 50,000 ही आप पर डे, 50 नहीं 25,000 ही आप पर डे निकाल सकते हो, उसके ज़्यादा आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा। बट फॉर द करंट अकाउंट आप जितना मनी चाहो आप ले सकते हो, बट उसके लिए टैक्स आपको खुद पे करना होगा, जैसे सर्विस चार्जेस, बैंक चार्जेस, उतना लगेगा, ठीक है। बट सेविंग अकाउंट में नहीं। एंड देन रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसमें जो है आपको डेडलाइन रहेगी। अब जितने ईयर्स के लिए आप वहाँ पे साइन करते हो उतने ईयर्स तक आपके अकाउंट से बैंक कट होते रहेंगे, और जब अगर आपके अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाए तो आपको डबल, नॉट डबल, 30% तो आपको इनकम मिलेगा एज ए इंटरेस्ट, ओके. Next, let's jump to the fourth, that is fixed deposit account, FD, commonly known as FD. So this type of account is open for a fixed period by depositing a particular sum of money, okay. The term of the deposit may be a month, 6 months, a year, 5 years or 10 years, okay. Next, the deposit amount cannot be withdrawn before the expiry of the term. Here also the same thing. Recurring account in recurring account what happened, there will be a deadline, okay. For the particular year you have put the money and that particular money will cut from your account. Then for the fixed deposit account, this type of account is fixed deposit for the particular sum of money. 500 ನಾನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 500 ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಸೊ that will cut, and that will save for the month. You can sign it as for a month or a 6 months, year or 10 years, it depends on you, but you cannot be withdraw before the expiry of them. So ನೀವು ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. ಆ 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ರೂಪಿ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು FD ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಸೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. सो जो ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें क्या होता है, आप एक फॉर्म फिल करते हो, ठीक है. उस फॉर्म में आप ये मेंशन करते हो कि कितने महीनों और कितने सालों के लिए ये आप फिक्स्ड करना चाहते हो. ये आप बीच ये फॉर एग्जांपल 5 इयर्स, तो इस 5 साल में आप बीच में कभी भी आप इसमें से एक सिंगल रुपीज़ भी आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है. सो इट्स कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. नेक्स्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर डिपेंडिंग अपॉन द टर्म इन द डिपॉजिट अकाउंट. सो जो इंटरेस्ट रहता है डिपेंड्स ऑन
like how much they have to give, how much the interest they are going to pay in your deposit account. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, so the rate of interest I like we can't able to imagine, okay ನಾನು 10,000 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಫ್ಟರ್ 5 years ನನಗೆ 50,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ okay, procedures of open a bank account. So this one I am going to explain in my next video. Why? Because I don't want, you know that, right? I don't want you to be in a dilemma. Dilemma means confusion. So new confusion agbeedi, so you can understand it well with, I'm explaining with 3 languages, see, Hindi, English, Kannada. It's okay, I'm ready to do whatever for my students better. So if you are okay with that, so if you are okay with Kannada, Hindi, English, so that I can continue this as well. See, my voice became low. Why? No, I should be very energetic. Okay, so this is the end of today's video. So today we have learned about the types of bank account and their rules and procedures. Okay, so till learn this. So till then, take care, respect your parents, and try to learn new things. Okay, take care, bye bye.